สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวทีของการบรรยายเกี่ยวกับ PT นะคะเรียนเชิญค่ะเรามีรางวัลให้ล่ามากมายเลยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเรียนเชิญค่ะเรามีเวลาแค่45นาทีตอนนี้เรารอกลุ่มลูกค้าที่ออนไซต์นะคะส่วนออนไลน์ตอนนี้เข้ามาเยอะแล้วค่ะนะคะเรียนเชิญค่ะเรามีเวลาน้อยเชิญเลยนะคะแล้วก็ให้ดูตรงนี้คือรางวัลทั้งหมดที่เราจะแจกวันนี้นะคะภายใน45นาทีเราจะขายทุกอย่างที่มีอยู่ตรงนี้ให้หมดนะคะใครอยากได้ตรงนี้บ้างยกมือขึ้นนี่ฝั่งนี้อยากได้แล้วข้างนอกล่ะคะอยากได้โปรดกรุณาเดินเข้ามาเลยค่ะรางวัลเรามีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะกิฟต์วอเชอร์นะคะ500 บาท2รางวัลนะคะแล้วก็กล่องเนี้ยรู้สึกว่าคนจะชอบเยอะมากเลยมอลลี่สั่งยากเข้ามายากใครอยากได้กรุณาเดินเข้ามานั่งค่ะเรามีข้อจำกัดนะคะเก้าอี้เต็มเราจะไม่รับนะคะตอนนี้เก้าอี้ยังมีอยู่และถ้าท่านเข้ามาแล้วเต็มเราจะเสริมให้เราจะจัดแบบช้าๆนะคะเข้าถือของกินเข้ามาทานได้เลยนะคะเราต้องขอโทษว่าเราใช้เวลาเที่ยงของท่านนะคะที่ต้องทานอาหารมาขายของกันตอนนี้นะคะก็แล้วอย่างนี่เห็นไหมคะจาก LGC ค่ะ LGC ส่งมาให้เลยเดินเข้ามาเลยค่ะ2 เท้าก้าวเข้ามาเลยนะคะอย่าช้าอย่าช้าอันนี้นำเข้ามาเลยนะคะจากประเทศอังกฤษนะคะใครที่ร่วมรางวัลวันนี้คุณจะได้รางวัลนี้กลับไปพี่เจก็อยากได้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้นะคะจะเป็นของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเท่านั้นที่อยู่ออนไซต์ตรงนี้จะได้ขวดนี้กลับบ้านนะคะขวดเก็บความเย็นจากประเทศอังกฤษนะคะจากประเทศอังกฤษเก้าอี้ปิกนิกนะคะเราจะแจกกับท่าน3รางวัลนะคะภายใน45นาทีนี้กรุณารีบเข้ามาด่วนละค่ะแล้วจะขายของภายใน10นาทีนี้แล้วจะเริ่มเข้าบรรยายเลยนะคะเรียนเชิญค่ะท่านที่อยู่แถวนี้นะคะบูธทั้งหลายเดินเข้ามาเลยค่ะลงทะเบียนกับเรานะคะเราจะกติกาเราจะมีว่ารางวัลตรงนี้หลังจากพรีเซนต์เสร็จปั๊บเราจะแจกรางวัลนี้ทั้งหมดให้กับท่านนะคะมีกิฟต์วอเชอร์ด้วยมีสตาร์บัคด้วยนะคะกิฟต์วอเชอร์นะคะแล้วก็มีของเซ็นท่าน500 บาทมีสตาร์บัค200 บาทด้วยนะคะแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าเด็กเจนนี้ชอบมากนะคะกล่องนี้กล่องสุ่มมี6ตัวนะคะรับไปเลยก็ขณะที่รอนะคะทุกท่านที่จะเข้ามานะคะวันนี้เป็นการสัมมนาที่สั้นมาก45นาทีแต่เราจะใช้45นาทีนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะสำหรับเครือข่ายคอมมูนิตี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับ PT Proficiency Testing นะคะกรุณาเดินเข้ามาเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ Quality Assurance นะคะตาม ISO 17025กรุณาเข้ามาเลยนะคะหัวข้อบรรยายวันนี้คือ Maximizing the benefits of your Proficiency Testing Participation with the LGC AXIO นะคะเป็นหัวข้อที่สำคัญแล้วก็ LGC เป็นเรียกว่า Worldwide PT Provider นะคะในโลกนี้นะคะแล้วก็มีแลบที่อยู่ในเครือข่ายมากกว่า 10,000 แลบนะคะใครจะจับเวลาพี่ว่าพี่จะต้องเริ่ม อ้าวโอ้กูจอบค่ะตอนนี้พี่ยังมีเวลาขายของอีก5นาทีเรียนเชิญค่ะพี่อยากเห็นคือเต็มกันในห้องนี้รางวัลนะคะใครที่อยากจะได้บ้างมอลลี่ใครมีครอบครัวใครมีเด็กมีลูกหรืออยากจะให้แฟนกรุณาเข้ามาเลยนะคะเราจะแจกให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนออนไลน์ออนไซต์เราที่นี้นะคะแล้วก็ออนไลน์อย่าเสียใจนะออนไลน์ก็เป็น100เลยตอนนี้ก็คือเราจะมีรางวัลให้ท่านด้วยเหมือนกันนะคะกติกาก็เพียงแต่ว่าหลังจากที่ฟัง45นาทีนี้จบปั๊บเราจะให้ท่านลงทะเบียนสอบแบบสำรวจความพึงพอใจนะคะท่านก็จะมีสิทธิ์ร่วมรับรางวัลจากเราขณะเดียวกัน LGC Speaker นะคะก็จะแจกรางวัลที่อุตส่าห์หิ้วมาจากอังกฤษเลยนะคะ2รางวัลใหญ่ๆเลยนะคะคำถามไม่ได้ไปไกลไหนมาจาก PowerPoint เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอช่วยเปิดPowerPoint ที่เราจะใช้ในการสัมมนาขึ้นมาได้เลยท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะเจ้าหน้าที่ข้างหน้าของเรานะคะจะให้ท่านลงทะเบียนแล้วก็รับเอกสารสัมมนานะคะก็จะขึ้น PowerPoint ในการสัมมนานะคะขอให้ท่านโหลดไว้เลยค่ะสำหรับออนไลน์นะคะเป็นเอกสารที่สำคัญสำหรับคนที่เข้าPT นะคะ PT โปรแกรมกับ LGC ซึ่งตอนนี้มีเยอะมากในประเทศไทยที่เข้ากับ LGC นะคะแล้วแสงวิสัยก็จะเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะนำตัวอย่าง PT sample นะคะระหว่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าคุณสั่งเองเข้ามายากเพราะฉะนั้นผ่านตรงนี้ง่ายสุดแล้วนะคะเราจะไม่มีปัญหาเรื่องของศุลกากรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญเลยค่ะตอนนี้คิดว่าเราจะเริ่มสัมมนาเลยไหมคะนะคะจะขออนุญาตนะคะตอนนี้
ไม่ทราบว่าท่านใดยังไม่ได้เข้าเรียนเชิญนะคะรางวัลรออยู่ค่ะ45 นาทีนี้สำคัญมากนะคะก็เก็บแต่ไฮไลท์ไปแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปต่อยอดได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าแสงวิสัยจะจัดแบบสัมมนาแบบประเภท half day นะคะครึ่งวันแบบเต็มๆให้เลยนะคะค่ะให้ทำไมให้ยืนกลางๆใช่ไหมพอดีว่าไม่ใช่วิทยากรก็เลยไม่กล้ายืนกลางๆค่ะตอนนี้ก็ขอเข้าโหมดภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะเพื่อจะได้เข้าสู่ในกระบวนการของสัมมนาอย่างเป็นทางการเนื่องจากว่าในงานนี้เป็น International Laboratory Conference เลยนะคะ Your Excellency distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Rachada, the expert consult Sangvisai. It's my great honor to be a MC for this seminar. The topic is maximizing the benefit of your proficiency testing participation with the LGC AXIO. Yeah. For this seminar, we get the guest speaker from LGC. Mrs. Jane First, Commercial Director PT, LGC AXIO, and Mr. Dominic Herson, Business Development Manager, LGC AXIO. Yeah, this. All the very expert PT provider in the world, that's right. So ladies and gentlemen, please give the warm welcome to our guest speaker, Mrs. Jane and Mrs. Hassan, for our presentation, please. Thank you, everyone, and welcome to the presentation today. We're going to be talking about how to maximize the benefits of your participation in proficiency testing with LGC AXIO. As I've been introduced, my name is Jane Firth, Commercial Director, and I'll be handing over to my colleague, Dominic Hassan, later in the presentation. So LGC is a leading global life sciences company. Our mission is to use science for a safer world and support our customers in that mission. And our work enables safer foods, safer medicines, safer environmental systems, and more accurate diagnostics, and better medicines for the future. So we were established in 1842, so over 180 years ago now, but we've grown since then. We now are present in 18 countries with 49 different workplaces. And our reference materials and proficiency testing business from LGC Standards is where we perform our LGC AXIO proficiency testing service. It's a completely global offer with local support. So we currently have 2,300 annual proficiency tests, over 13,000 laboratories that we work with worldwide, and we now serve over 160 countries. In fact, 169 are countries we're servicing at this point. And quality has always been very important to LGC AXIO proficiency testing, so we are accredited to ISO 17043 for our proficiency testing service. In fact, we've been accredited since 2002. We were one of the first providers within the UK to gain that accreditation. So, in fact, we have the certificate number 0001, and we're very proud to have held that accreditation over this period. So today I'm going to be talking about the benefits of CRMs and how we work with CRMs and proficiency testing, and then I'll hand over to Dominic to talk a bit more about how to use your results and the reports to gain the most benefit. So CRMs and proficiency tests should be used in conjunction. They're both quality tools that are important in the quality assurance process within a laboratory. Certified reference materials have a different role to proficiency tests. They're very highly characterized materials. The value is traceable, it's known, and the uncertainty of that value is known. The certification that covers reference materials is ISO 17034, and because the value is known and the uncertainty is known, they can be used for method validation. So that's a particular purpose for certified reference materials. Proficiency testing, on the other hand, is for providing an independent check of the performance of that laboratory. And it can be used frequently and over a period of time to assess trends in performance of the laboratory.
The samples should, as far as possible, be comparable to the routine samples that a laboratory would encounter. And it provides a comparison for each laboratory to their peers all around the world. So for all the other participants in the scheme, provides a comparison to those peer laboratories. And where there aren't CRMs available, typically the proficiency test sample can also be used as a quality control material. The unique thing about proficiency testing is that it tests the output of the quality assurance program. So all the other tools, such as reference materials, calibration, training, etc., they are inputs into the quality assurance system. But proficiency testing is the one that shows the output and shows how that quality assurance system is actually performing in reality. So once you've decided that you're going to take part in the proficiency test, you need to think about how often. So LGC AXIO allows for the most flexible participation possible. So for example, with one of our popular samples for dairy, for microbiology in dairy, for example, we run this every single month. So laboratories can take part once a month, twice a year, once a year, for example, and that allows for the most flexible participation. So that's very important, is to work out what sort of flexibility you need and how frequently you need to take part. We don't just run food microbiology, obviously, so we have food and feed for chemistry as well as microbiology, beverage samples for alcoholic and non-alcoholic beverages and for raw materials in beverages, water and environment samples, petroleum samples, a number of samples for consumer safety, such as toys, pharmaceuticals, clinical samples and forensics. So a very broad range, and if you have a sample need, come and talk to us and I'm sure we can find the sample that you're looking for. So you've ordered your sample and you would then receive the test material. Just thought it would be useful to share with you the sorts of samples and what they might look like. So here's a number of our samples that you can actually see on the Sangvith booth. So here we have some for food microbiology, water microbiology, some pharmaceutical samples, and down the front here some rather more fun samples for our toy test scheme. So a very broad range of types of samples that we have available. So when you receive your sample, you'll also receive full instructions on how to test that sample and how to prepare the material with infographics so that it's as easy as possible to follow. And we try and ensure that we have a broad range of matrices, because not all laboratories are the same. They may be testing different matrices. All through your participation, you want to vary the different types of matrix that you receive. So, for example, for listeria, we have meat, spices, herbs, cheese, fruit juice, etc., and even for environmental monitoring. So a very broad range of matrices to meet the needs of different laboratories. So I'm now I've talked about the samples and the matrices involved. So you've received your sample and you've tested it. So now I'm going to hand over to Dominic, who'll talk a bit about the results and the reports and how to get the most out of those. Dominic. Thank you, Jane. Good afternoon, everybody in the room. Dominic Hasson, responsible for our international partners for proficiency testing. And hello and welcome to everybody that's joining us online. The topic that I will be discussing today will be our reporting, our proficiency testing reporting platform, which we call Portal. And we'll have a little bit of a look also at our proficiency testing reports, which are generated with each participation, and these are also available on our Portal system. So a quick look at some of the key figures and highlights from our Portal system. So we have currently over 13,000 laboratory customers globally participating in our schemes using the Portal platform. We have approximately 34,000 active users. So this means in your laboratory, each analyst that is registered will have access
and we can use this access to review and report competency of each laboratory analyst. It's not just one login detail. Each analyst that is participating, we can allow them to report their the analysis results, and we will have competency summaries for each of these analysts. This is very useful. Analytes, more than 7,500 analytes across all our schemes are reportable, and approximately 169 countries are currently using our proficiency testing material and the portal system. We have tried and we have standardized both our reports and our platform as much as possible, because obviously in each country there is a unique language, etc., etc. So our instructions for use, etc., are very much infographic presented. This is just a quick idea. This would be our landing page, our home page. So when you, the user, have come onto the portal system, here you can see the most recent reports. We have laboratories across the world that might be working in 6, 7, 8, 9, 10 different testing areas. They could be working in water microbiology, water chemistry, food microbiology, food chemistry, hygiene samples. So we have laboratories that are using an awful lot of the different types. So the 5 most recent reports are here. You can go in, you can view them, etc. They're available. So here we have the rounds that are currently available. Proficiency testing works very much on a calendar where you must report your results within a set time frame. So we have the current rounds that are open. Our PT system will inform you, will advise you when the round is closing, so that you're very much reporting within the time frame. We have a calendar, so for the purposes of organizing your reporting, we have the calendar and you can see the different time frames that you need to be reporting within. Notifications from the AXIO team, are there any new samples, any new developments, etc. So all of this is available. Again, we will issue your laboratory with a certificate of participation once you commence participation with the AXIO scheme. So this certificate of participation, it is downloadable and it is available on the system. So Food Microbiology 2024, the name of your laboratory, and you're participating. So we can also download the full schedule of proficiency testing participation to our Outlook calendar. So we at Portal have tried to make life an awful lot easier for you to organize your reporting. Some key benefits of participating within the LGC AXIO and our portal system: 13 results can be submitted per sample. So what does this allow? This allows for multiple analysts. So all the analysts, all the crew who's working in the laboratory, they can all report results. That is very useful for training, continuous development, and also competency monitoring of each of the analysts. All of the instruments, all the different instruments that might be reporting an analyte, they can also be included. Also all the different methods. So if you're using different microbiology methods, each one can be used and we can compare performance across the different methods. We will permit 3 nominated results per analyte. 3 will be permitted. So in the calculation of global statistics, performance score, etc., we will permit 3 nominated results. Each nominated result must come from a unique method. This is in order not to skew the global calculation of the performance scores. A further 10 unnominated results are permitted. Again, this is used perhaps to test different methods, the competency of all the lab analysts. Reporting timelines. This is very important for that laboratory that wishes to receive the results of the proficiency testing in a timely manner. We don't want to be waiting 1 month. We don't want to be waiting 6 weeks or 2 months. We at LGC will provide within less than 6 working days your proficiency testing report. And in actual fact, I think we have a more recent one, but it's around 3.3 days, working days, in which you, the laboratory, will receive your proficiency testing report. Why is this important? If you have a non-conforming analyte,
a poor result, an unsatisfactory result, you will receive this information in time and you can carry out your corrective action and basically improve the situation with that analyte that is non-conforming. Results and reports. So this is the, within 3.3 days, in this case, you're going to receive your proficiency testing report. We will send you a notification by email. Your report is now available. You will log on to Portal and you will have two types of reports. We have our established reports, which are fixed with all the performance score criteria. Also, you will have access to the Portal system, which is interactive, meaning you can change the configuration, you can look at analysts, you can look at methods, you can look at analytes, you can compare performance across time. So we have both our established proficiency testing reports and also the interactive version. Okay, so again, we've been an ISO 17043 accredited provider. We're working with statistical analysis with the accepted international performance score. We're using the Z score. And in our case, we're working on a color-coded traffic light system, where for each analyte nominated result, we are presenting a satisfactory performance when it is within 2 Z scores of the mean for comparison. So in the color coding system, that will appear as a green satisfactory performance. If it is between 2 and 3, positive or negative, compared against the mean for comparison or the assigned value, we call that a questionable performance. And if it is more than 3 Z scores from the mean for comparison, that unfortunately is a red or an unsatisfactory performance. So red, as we internationally know, it's an alert. Something has gone wrong, and that's what we need to look at. Interpretation of the proficiency testing performance scores. So, with international guidance, laboratories are advised to take action following one single unsatisfactory result. So remember, that is something that is more than 3 Z scores compared with the mean for comparison or the assigned value. This is a requirement for accredited laboratories. If the laboratory has 2 consecutive questionable results, obviously for the same measurement, then they're advised to take action. Also, in terms of a bias forming, if we have 9 consecutive results with the same bias against the assigned value. So that's going to look like lots of result points below or above the 0, which is the mean or for comparison or the assigned value. Other rules are used usually on a lab by lab basis, depending upon the stringency of their quality criteria. Okay, again from Portal, this is a screenshot. This is our dashboard. I talked about the 3 colors, about the green satisfactory, orange questionable, and the red unsatisfactory. So we can see with this particular laboratory in the Bayer Analytes program. So this is the Bayer Analytes program. The laboratory, in summary, reported 40 results, of which 27 were satisfactory, 2 were questionable, and 7 results were deemed unsatisfactory. So this is one summary of this round, this moment in time for this particular scheme. Okay? And here, just below, we can see the analyst competency. So the various analysts that are registered within the laboratory, we can see how each of these performed against the same color-coded criteria. So that analyst, this particular analyst I can see, we can't see the name, but they have obviously reported the most. They also have the most satisfactory results. And here we had three analysts, and they reported maybe 1 analyte, but they did not score a satisfactory result. So this is a really good way to quickly scan and see the performance of each of the analysts that are reporting within the Bayer Analytes scheme in this case. The same information is available to download in PDF format. There are 3 different types of reports. I'll briefly look at those just in one moment. And again, we could actually click here and it would actually bring up the full list of each of the analytes reported, the statistical information, etc. So again, this is a dynamic or interactive information, so we can start going in, exploring, trying to get to the bottom, particularly of unsatisfactory or questionable results.
So your interactive report, again, in this particular case, we're looking at this round, we're looking at the performance of all the laboratories. So again, we can see the green zone, the orange zone, and the red zone, remembering satisfactory results, questionable results, and unsatisfactory. Okay, so in this particular case, I have my little pointer. So my little pointer indicates that this is my result, and I can actually see, unfortunately, that we are in an unsatisfactory area. Okay, so so we can see the full participant results from all the reporting laboratories in this particular case. So in actual fact, I can see that this is almost the perfect distribution of results in classic statistics, because it almost forms the perfect bell shape. But our result in this case is way over to the right. So we're above the assigned value or the mean for comparison. We at LGC will provide the participating laboratory with 3 proficiency testing reports. The first one we call the individual report. It will give information for your laboratory in the schemes for those analytes that you reported. Again, in this particular, this is an antibiotic scheme that we have. There were 3 results provided, and then we have the 3 categories: satisfactory, questionable, and unsatisfactory. In this particular case, we have an excellent result because we have 3 satisfactory results, no unsatisfactory results, and no questionable results. So this is an example of an excellent participation for this particular laboratory. Again, the details are shown just below the statistical information with the analyst, the method, the result, the units, etc., etc. And we do indeed have the Z-score. We have the Z-score for the quantifiable reporting. We also use qualitative results, so detected or not detected. And in this case, again, using our traffic light system, we have a series of green results. So all the statistical information is provided. This is in the individual report. This is the report that I, as the quality manager or the lab manager, will go to first of all. So this is the first one, because immediately I can see the performance in this round, in this particular month for this scheme. Secondly, we have the analyte reports. The individual report gave me information for this particular round. So this month of September, I have my performance for that particular scheme. The analyte report gives me information for this round, and also it provides information over time. So I think I was looking briefly at a presentation earlier this morning, and the presenter spoke about accuracy, she spoke about precision. So how do we decide how is our accuracy, how is our precision over time? Well, we have the analyte report. So in this particular case, with the multiple instrument reporting, I have 2 lines. I can see that one instrument provided a satisfactory score. The second instrument actually provided a questionable performance score, therefore it is orange. I have the statistics that your assessment is based upon. Okay, so that will be the method group, etc. We have the distribution of all results on your reported method, so we can see the information in the histogram here. And then we can see the last 9 performance scores and the trends by round and by concentration. So I can see my performance across a period of time. We spoke about the guidelines of consecutive positive or negative biases previously. Well, this particular set of performance scores, I can see a series of, certainly for the first instrument, absolutely satisfactory history of results in the last 9 rounds. I can see that for this particular instrument, we've only had 1 questionable result, which was in this particular round. If we look at the bottom, these are the different rounds. This is a timeline. So this is a timeline. And on the graphic, we can see the satisfactory range in green. We can see the various data points for our laboratory. And for the most part, our precision is excellent. Our results are on both lines of the mean for comparison, meaning our precision is good. Our accuracy is good. Why is our accuracy good? Because we're very close to the assigned value.
So I can see for this particular analyte in this particular round, in general terms, we have an excellent performance. The second graphic shows with the concentration levels. So LGC AXIO, as a PT provider, we must send different concentration levels to test the lower testing capability, mid-levels and higher concentration levels of your instrumentation. So we have to send blind samples. You do not know the level of concentration in the samples. Therefore, you're testing at low, mid and high levels. And this particular graphic will give you an idea of how your testing is at the different concentration levels. Here we have a summary of the top 9 methodologies reported for this particular analyte. So you can see the spread of results for the different methodologies. The same information is presented graphically with the box and whiskers to see again the various quartiles and how they're distributed. You can see some have higher recovery or reporting levels than others, for example. Something of interest to compare the different methodologies. So the analyte report is provided as a double-page presentation for each analyte that you're reporting. So again, information for this moment in time and for a wider period of time for those people looking to compare across 9 rounds as we're providing in this case. Finally, the main report. This is the third report type that we provide. It's not interactive, it's a standard downloadable report. And in this particular case, it gives the results returned by all the laboratories. Your laboratory will not be named. It'll simply be identified as a lab ID. You don't know, other people will not know the lab IDs. This is to keep confidentiality, and it will be the analyte, the method, the result, and the Z-score. It is a very simplified version. This report is excellent to put into perspective your lab performance, particularly if it is questionable or unsatisfactory, against the participation of laboratories across the world. Remember our original slides, we are working with more than 13,000 laboratories across the globe, so the statistical information that we're providing has great utility because we have so many laboratories reporting results, which is very important for peer analysis. Statistical information is provided for each of the analytes, performance statistics, the assigned value, the SDPA, etc. We have the histogram of results, how the spread of results are. This graphic shows the method distribution, so the different methods that are reporting how the results are distributed. And again, some technical commentary from our technical scheme managers. If there's anything interesting, they need to report for this particular analyte. Data dashboard. So our portal team, we have a team of software programmers, designers, etc., who are continually listening to our market, to our customers. Those customers give us invaluable feedback about what they want to see on the reporting system. So we've developed a data dashboard. It's actually been released this week. So this will be available for those users that are AXIO users. You can view data across all labs, explore, deep dive into individual cases where necessary for those results that are questionable or unsatisfactory. We can combine data across multiple schemes. So we might be wishing to look, for example, at salmonella across various schemes, across various metrics, or samples in whatever way meets the investigating needs of the laboratory. We provide all data in portal to help groups. So we have laboratories which form part of international or global groups of laboratories. So from their central location, they may wish to look at how the performance is in the various countries, and also for the individual laboratories. We have clients using our proficiency testing that are small laboratories, and also those which form part of multinational groups. So again, this is just a very quick screenshot. We have the filters right at the top. So we can select everything from the scheme, food microbiology, food chemistry, hygiene, etc. We can look at the particular lab, if it's a group of laboratories. We can look at various years, etc. So in this example,
We're looking at the participant data across all schemes over the last 4 years, and it gives all the results. It's a little bit small, but there are actually over 400 results reported. So we can see this is the food microbiology, which is the most popular, the most reported in this case, and then there are lesser schemes across here. We can actually see the green results, remembering our traffic light system, the satisfactory results, so they are across the rounds. Obviously, thankfully, we have more greens or satisfactory than we do either reds or oranges, which are shown at the bottom. Okay, so we can view data across all laboratories, and we can start going into those which are more of interest to us, which will be the unsatisfactory, remember more than 3 Z-scores, or the questionable results. We can combine data across multiple schemes or samples, meaning we can search, we can configure according to what we wish to investigate. Therefore, it's interactive. And we provide all data in Portal to help groups. So if you're part of a larger group, this information is available. I know that we have had a wonderful visit here in Thailand to an excellent laboratory that had multiple sites. We can help provide them with the group data, meaning they, from their central location, can look at the performance of the various laboratories. So again, all of this information is available, and it is configurable. Let's set the filters. Let's change the view. It's not a permanent search, meaning you can change and you can mix according to what you want to view. Okay, the performance score calculator. So what happens when we, the laboratory, receive a questionable or an unsatisfactory result? So this, it happens to everybody. Everybody at some time will receive an unsatisfactory, a red or a questionable, an orange result. We at Portal have developed what we call our performance score calculator, which allows you, the laboratory, to repeat the analysis. We can provide a duplicate sample, the same sample, or if you have some sample left over, you can repeat the analysis. You now wish to recalculate your Z-score for accreditation purposes, for quality purposes, etc. How do you do that? So, yes, as the note says, in the event of a failed PT test, so you've carried out some root cause analysis, you've documented it, it's a step-by-step process, you've carried out the corrective action, etc., and you wish to recalculate. So what we've done here, we've come into our performance score calculator, which is on the Portal system. You've selected the sample, so in this case it's the hygiene scheme, which we have a sample for. Total aerobic mesophilic count. You select your method, the analyst, because we have the analyst that will report the sample, the unit, the result, and we recalculate. And the recalculated score will give us a new Z-score. And thankfully, in our example, it's green. It's a satisfactory result. You will now print this off, and you now have the documentation to show your accreditor, your quality department, your quality assurance team. We carried out root cause analysis, documented it, we implemented corrective action, we have gone back to our reporting platform, recalculated the Z-score, so we've completed the quality circle. Okay, so we've given you the tools to repeat the analysis and document it. Okay, this is what we've done. We've repeated the sample. We now have an assessment which is deemed to be satisfactory, meaning you do not necessarily have to wait 4 months, 5 months until the next available round. Many samples we have available each month, as Jane mentioned. Other samples are not so frequent. You do not have to wait. Let's take care of the non-compliant result, repeat the analysis, use the performance score calculator, and carry on. Okay, trend analysis. Okay, I'll just cover this very briefly, just being aware of time. Interactive charts available on Portal, meaning you can look at the sample, the analyst, the rounds. You can change the configuration. You can look at methods. You can adjust the view to what you would like to look at. Let's review salmonella over 3 years using whatever the VIDAS platform. Let's do it. Let's do it for each of the analysts. So this is all available within the interactive Portal reporting system. Group reporting, for those of you that form part of a group, Portal is available. It will include all the same information
Only to add that it will, you can select it, you can configure it by the laboratory names, by the scheme names, analyte names, etc. Excellent for that person that sits in a quality office remotely and doesn't wish to log in to each of the accounts separately. Okay, again, that's just what it looks like. It is just an enhancement of the individual laboratory dashboard. Okay, in this particular case, we've used examples of Portugal and Turkey. Maybe they've had some unsatisfactory results. Okay, in summary, we believe in driving quality together. We are global. We are in 169 countries. Flexible reporting, you don't have to participate every month. Select the sample and the timing that suits your quality needs in the laboratory. Everybody, every method, each analyst, each instrument can participate. We have that flexibility. The tools are available to help you interpret and monitor the performance of your lab at either that individual or at the group level. Continuous development of our platform in close consultation. We listen to you. So whatever suggestions you give, we take these, we bring them back to our development team. That's what we're developing in-house at LGC AXIO. And yep, I'm mindful of the time. So again, please come visit us. We are represented very competently by Scienvit Science, hosting us today. Vitalia Sunisa, thank you. And we're at booth 4F11. Please come and speak with us. We'll be happy to sit down and discuss your PT needs. Thank you so much, Dominic and Jane. So if you have any question, please hang on your hand.พี่มีคำถามถามได้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องขอโทษเวลาเราเหลืออีกเนี่ยเขาจับเราตลอดเวลานะคะนั้นขออนุญาตค่ะตอนนี้ขอขึ้นแบบสอบถามเลยนะคะเพื่อจะได้แจกรางวัลนะคะกติกานะทั้งออนไลน์ด้วยนะคะตอนนี้พี่เจกำลังจะให้ทุกท่านนะคะสแกน QR code นะคะเซอร์เวย์นะคะเซอร์เวย์แบบสอบถามให้กำลังใจผู้จัดหน่อยแล้วกันนะคะด้วยข้อจำกัดของเวลาแต่เราก็พยายามที่จะเอาทุกอย่างมารวมในภายใน45นาทีซึ่งมันค่อนข้างยากแต่ขอให้ติดตามในครั้งต่อไปส่วนรางวัลก็ตามนี้กล้องตามมานะคะรางวัลเราจะแจกอยู่นี่นะคะกติกาจะมีอยู่ว่ารางวัลหนึ่งเราจะขอแจกให้คนที่อยู่ในออนไซต์คือตรงนี้เวลาเราไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอให้ท่าน move นะคะไปที่หน้าบูธของแสงวิทย์หลังจากที่พี่เจลงจากเวทีนะคะหลังจากที่ตัวดิฉันลงเวทีเราจะไปแจกมอนสเตอร์นะคะกับกิฟต์วอเชอร์1รางวัลที่บูธส่วนที่เหลือเซอร์เวย์นะคะเซอร์เวย์กอกเลยนะคะอยากให้ถ่ายภาพตอนนี้จังเลยบรรยากาศของการกดมือถือกันทุกท่านเซอร์เวย์นะเซอร์เวย์ออนไลน์ซึ่งประเด็นคำถามสุดท้ายสามารถเกี่ยวข้องกับ LGC PT ได้เลยนะคะคือตอนนี้คุณเจนกับคุณโดมินิกนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยากบรรยายให้เราเยอะๆแต่ด้วยข้อจำกัดของเวลา PowerPoint นะคะสามารถโหลดได้เลยนะคะ PowerPoint นี้เกิดประโยชน์มากๆนะในเรื่องของQuality Assurance แล้วก็เกี่ยวข้องกับ PT ทั้งหมดตอนนี้กรอกเสร็จแล้วก็ส่งSubmit นะคะข้อสุดท้ายเราอยากได้มากที่สุดเลยคือข้อที่5นะคะช่วยกรอกมาให้หน่อยนึงแล้วส่งเพราะฉะนั้นชื่อของท่านทั้งหมดเนี่ยจะไปขึ้นอยู่ที่ Google Form ของเราเป็น Excel ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะจับรางวัลผ่านนะคะเราจะมีเบอร์เพราะฉะนั้นใครเบอร์อะไรเนี่ยมันจะขึ้นหมดเลยนะคะว่าตามลำดับที่คุณซับมิทเข้ามาเราจะจับรางวัลจากตรงนั้นต่อรางวัลให้พี่กี่เวลาอ๋อทุกท่าน QR code ของเราคืออันนี้นะของงานปิดไว้ก่อนนะยังไม่ให้สแกนนะคะสแกน QR code อันนี้ค่ะที่จะรับลุ้นรางวัลเนี่ยค่ะเขียนไว้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ดีใจที่ในเวทีของเราก็เกิน50ท่านนะคะซึ่งตอนนี้ท่านมีสิทธิ์รับรางวัลทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอันนี้นะคะพี่จะอยากไปให้หลานจังเลยนะย่าอันนี้เป็นย่าแล้วนะคะเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็ของ LGC ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอังกฤษนะคะแล้วก็เก้าอี้ข้างๆก็กดดันให้พี่ลงจากเวทีโดยเร็วที่สุดนะคะกดดันเข้าไป1นาทีพี่จะไม่ลง54แล้วสแกนใครยังไม่ได้สแกนครบบอกหน่อยค่ะเผื่อมีเวลาเราจะจับ1รางวัลก่อนเลยใครยังไม่สแกนคะยังไม่เสร็จเนอะอะไรเราจะรอ42วิค่ะถ้ามีเวลาก็จะจับตรงนี้1รางวัล
แต่ถ้าไม่ทันนั้นขออนุญาตจับไว้ก่อนแล้วกันนะคะเราไม่แน่ใจขอให้พี่วิทยานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทแสงวิทย์นะคะเป็นผู้จับพี่วิทยาเชิญตรงนี้ค่ะจับรางวัลไว้ก่อนเป็นสักขีพยานนะคะรางวัลที่1นะที่จะแจกคือเก้าอี้ค่ะเอาเก้าอี้ก่อนนะรางวัลที่1จะได้ที่จดไว้เลยนะคะภายใน19วิพี่จะทำงานให้ครบนะคะพี่ท่านวิทยานะคะเป็นกรรมการผู้จัดการแสงวิทย์เบอร์ที่1เปิดมาเลยค่ะปูเปิดเบอร์ที่1เป็นเก้าอี้นะเจ้าหน้าที่จดนะคะเก้าอี้เบอร์ที่2นะคะกิฟต์วอเชอร์500 บาทจากเซนทันใช่ไหมคะอันที่จากไหนจากเซนทันจับอีกหนึ่งเบอร์อะไรคะเมื่อกี้โปรดรับทราบออนไลน์ด้วยออนไซต์ด้วยถ้าเบอร์บุคคล33จะได้เก้าอี้ตัวนี้เราแปะไว้แล้วนะคะกิฟต์วอเชอร์500 บาทออนไลน์คงอยากจะได้ด้วยออนไซต์ก็อยากจะได้ออร์แกไนซ์ก็อยากได้แต่ไม่มีสิทธิ์เนาะพี่เจก็ไม่มีสิทธิ์ออนไซต์ค่ะไม่ใช่ค่ะกิฟต์วอเชอร์500 บาทจับมาแล้วเบอร์47ค่ะเบอร์47นะคะนี่เบอร์47รางวัลต่อไปอันนี้ใครอยากได้ยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นค่ะขอให้ท่านโชคดีนะคะอันนี้เรายังไม่แจกค่ะเดี๋ยวคุณตามไปที่บูธนะคะเราจะไปเล่น1กิจกรรมสำหรับอันนี้นะเก็บไว้ก่อนนะ2 รางวัลเดี๋ยวโดมินิกจะเป็นคนให้กับคุณเจนนะคะเราจะไปให้จับเลยค่ะพี่วิทยาจับแทนก่อนเนาะหมดเวลาแล้วจับ2 รางวัลเลยรางวัลเบอร์ที่41จดด้วย41นะคะ41นะคะอีก1 รางวัลครับพี่วิทยา41อีก1 รางวัลไปแล้วขอ5 วินะ41เบอร์ต่อไปเบอร์2ค่ะจำเบอร์เอาไว้นะเบอร์2นะคะก็ตัวอีกอันหนึ่งเบอร์2นะกิฟต์วอเชอร์อันสุดท้ายเดอะลาสวันสตาร์บัคกาแฟค่ะสตาร์บัคจับเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปที่บูธนะไม่ใช่ว่าเพียงแค่ไอตัวกล่องสุ่มนะไม่อย่างอื่นให้จับอีกค่ะสตาร์บัคเบอร์37ค่ะครบแล้วค่ะส่วนรายชื่อตอนนี้น้องๆได้แล้วแต่เราขอหยุดตรงนี้เพื่อไปประกาศนะคะจำเบอร์ไว้ละกันเดี๋ยวเราจะแจกให้ถ้าอยู่ที่นี่รับเลยถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะส่งติดต่อให้รับมานะคะก็ขอพี่วิทยาขอบคุณครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์เสียสละเวลามาฟังการสัมมนาของบริษัท LGC นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับไปเลยค่ะเราไปต่อกันที่บูธนะคะถ้ายังได้รางวัลอยู่นะกรุณาไปเจอกันที่บูธค่ะเรายังมีเวลาอยู่นะคะเราจะไม่ทานข้าวกลางวันลดน้ำหนักนะคะเชิญไปที่บูธเลยค่ะไปล่ารางวัลกับพี่เจเชิญค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่เจ